see a message about recording, go ahead and just acknowledge that. And so I just want to welcome everyone to our November Parent-Teacher Council Meeting Dean's Updates. I'm Cassandra Heifetz, and I'm the Dean of the Montgomery Virtual Lower School. With us this evening is Ms. Rojas, who will be translating for us and for our community. Ms. Rojas? Sí, buenas noches. Entonces, les doy la bienvenida para nuestra reunión de noviembre del Consejo del Director. Y también yo soy una de las representantes de la parte baja y también está con nosotros la señora Rojas como traductora. With me this evening, we have a number of MVA staff and also another administrator here. So I'd like to introduce at this time Miss Kim Hayden, one of the coordinators. She may have had to step away. Oh, there she is. Sí, tenemos un número también de personal del MVA y también tenemos personal administrativo. Estamos con la señora Kim Hayden, que es una de las coordinadoras. Hello, everybody. I'd also like to introduce the counseling team who is here with us this evening representing the upper school. Going to start introducing with Miss Thomas, the resource counselor. También están acá, también quiero presentarle al equipo de consejería de las escuelas de la parte alta, la señora Thomas. I'm Natalie Thomas, the resource counselor for this Montgomery Virtual Academy, and with me are Miss Rena Palchek and Mr. Angelo Helflin. Sí, se está presentando entonces la consejera de recursos de la escuela y también con ella están el señor Parcher y también la señora Helfman. And I know that there are many more MVA admin team and staff who wishes they could be with us this evening, but we are here representing them this evening, and we will be able to answer questions when we get to the question and answer section. También sabemos de que hay aquí muchas otras personas más del equipo representándonos y bueno, cuando llegue la parte de preguntas y respuestas, vamos a estar contestando a todas sus preguntas. So I'm going to start with a brief update on some things going on in the MVA, and then we'll pass it over to our counselors for a special presentation on college planning. Ok, entonces yo voy a comenzar con una información actualizada breve sobre el MVA y después vamos a pasar con los consejeros para que ellos nos puedan informar sobre las universidades y los colegios. So the first update I'll share that relates to no matter what grade level your child is in this year, unless they're graduating, you are hopefully in receipt of an email and some texts and maybe even some phone calls from us about the re-enrollment season. Entonces, la primera información actualizada se relaciona que no importa a qué grado esté su estudiante, a no ser de que ya esté en el último año, esperamos de que usted haya recibido un recibo, un correo electrónico, un texto o una llamada telefónica informándole sobre el registro. Here on my screen is one of our re-enrollment flyers. Obviously, we are here this evening on November 10th for our parent-teacher meeting, providing some information, but we are collecting from every family their preference for next school year and what we call that notice of intent to re-enroll. Entonces, bueno, acá estamos mostrando un panfleto, ¿no? Donde nosotros estamos hablando sobre el registro y también esta es una conferencia
entre padres y profesores. También estamos recolectando, digamos, información de ustedes, de cada familia, con lo cual nosotros lo llamamos una nota de intención. Drop it in the chat in a moment. Linked in the form, there is the form that opens up. I'm going to go ahead and show that on my screen. Give it just a second. All right, here we are. This is the re-enrollment form. It is in English and in Spanish. Está mostrando entonces el documento que es un formulario para registrarse. Está en inglés y en español. And so this form is required for currently enrolled students unless it's a graduating 12th grade student. Este formulario entonces es obligatorio para los estudiantes, a no ser de que el estudiante ya esté en el último año, en el 12º grado. So we are asking families to indicate their intention for next school year, 2023-2024. Así es que nosotros acá le pedimos que indiquen su intención para el registro en la escuela para el próximo año, el año 2023-2024. We want to remind families that enrollment in the virtual academy is intended to be a full year commitment. And we are asking for this confirmation from families by November 15th. Nosotros estamos también informando que el registro en la MVA, que es la Academia Virtual de Montgomery, que sea una intención, un compromiso de todo un año. Y estamos pidiendo que hagan esto y que se registren para el 15 de noviembre del 22. Families who complete this form by November 15th and say they want to remain in the virtual academy will not need to reapply for next year. Las familias que llenen este formulario y que digan que quieren permanecer en la academia virtual no necesitan volver a aplicar el próximo año escolar. If families are not yet ready to recommit to the virtual academy, or they do not want to recommit at this time, they will not automatically be re-enrolled in the virtual academy. Las familias que todavía no están listas para registrarse o que no saben si se van a comprometer para todo el año, ellos no necesitan llenar el formulario. Do not complete the survey by November 15th, then they will not be automatically enrolled in the virtual academy for next year. If they want to be in the virtual academy, they will be expected to apply for next school year. And it will be on a space available basis, which might result in a lottery. Ok, entonces las familias que no están listas no van a ser registradas automáticamente. Y si ellos esperan hacer la aplicación, entonces ellos van a estar esperando por un espacio y eso quiere decir que se puede considerar como una lotería. We do ask that this form be completed for every student separately. Nosotros sí le pedimos que este formulario sea completado por cada estudiante de manera separada. And I'll just preview now what information is required. Y ahorita sí estamos mirando qué información es requerida. You'll provide your student's ID number and their current grade. Ustedes van a proveer entonces el número de identificación estudiantil y también el grado donde están. Also their first name and last name. También su primer nombre y apellido.
their currently assigned home school or in-person school, También van a poner su dirección de su casa actual y también de la escuela asignada. there is a statement about the re-enrollment that says families who do not select to re-enroll before November 15th and later decide to return to the MVA are not guaranteed a seat and will be required to reapply and enter a lottery. También dice que las familias que no seleccionen volver a inscribirse antes del 15 de noviembre y luego decidan regresar a MVA no tienen garantizado un asiento y deberán volver a presentar una solicitud y participar en una lotería. Do you need, I think you might need to help her dog. I'll scroll here, give her a moment. We do then have the 4 choices that families will identify either to re-enroll in the virtual academy for next school year, to return to the assigned school for next school year. If the child is graduating, this is a place to indicate that, or perhaps the child is not returning to MCPS. Perhaps your family is moving or going to be attending a private school. And so this would be a place to indicate that. También acá se nos da 4 opciones. La primera opción es mi hijo permanecerá en MVA durante el año escolar 23 y 24. También la segunda opción es que mi hijo regresará a la escuela asignada para el año escolar 23-24. La siguiente, mi hijo se gradúa al final del año escolar. Y lo último es que no regresará a los colegios públicos del condado de Montgomery, ya sea porque se ha cambiado de dirección o se ha mudado a una escuela privada. And then there's just a place to type the parent's name, the parent or guardian's name, and provide the email address as signature. Y también hay un espacio acá donde ustedes van a poner el nombre del padre o del guardián y también otro espacio para poder poner su correo electrónico. We do understand that this is not an easy decision for some families, and making this decision is difficult. También entendemos de que esta no es una decisión fácil que tomen las familias. We do advise that if you believe you will be returning to the virtual academy, that you indicate an intent to re-enroll in order to save your seat. Eso sí, nosotros sí aconsejamos de que ustedes llenen o pongan su intención de registrarse en la academia virtual para que así podamos tener un sitio. We encourage families to think about how much their child enjoys learning online and if they are being successful in the virtual setting. También queremos animar a las familias de cómo sus estudiantes también disfrutan de aprender en línea. It's an individual decision, and you are certainly welcome to reach out to any of us if you need help deciding whether or not this is the right decision for your child. Es una decisión individual y si necesitan alguna ayuda, por favor, siempre nos pueden contactar y nosotros podemos ayudarlos. Y claro, es una decisión que si esto es mejor para sus hijos o no. And while we will continue to find ways to improve and enhance our virtual academy course offerings and program, for the I'm sorry. Y mientras que nosotros vamos a continuar de ver maneras de cómo mejorar los cursos y las clases de la academia virtual. The program, for the most part, will resemble what is happening this year, which means students are expected to be online for the full school day, 5 days a week,
for mostly synchronous instruction. Ok, entonces, más que nada, nosotros también le vamos a dar una muestra de cómo es el programa en línea y qué es lo que se espera, que los estudiantes estén en este programa 5 días a la semana y que estén en línea de una manera sincronizada. Very soon, MCPS will be announcing the application for next school year for families who are not already enrolled. También muy pronto los colegios públicos del condado de Montgomery va a anunciar la nueva aplicación para aquellas familias que todavía no están registradas. Current families who complete this form by November 15th will not need to complete that new application. Las familias actuales que completen este formulario no van a necesitar llenar esa aplicación que es nueva. Those are my updates on the re-enrollment process. I do see there have been some questions in the chat. Ms. Hayden, is there anything I haven't answered? Esas es todas las actualizaciones que yo tengo sobre el proceso de re-registro. I don't believe so. I did provide a response. It's just about families that are waiting to hear about applications to specific programs. And I did also drop the link to the chat, the link to the form in the chat. Thank you. Sí, también se ha puesto un enlace en el chat sobre programas específicos para aquellas familias que quieren esa información. Oh, There sorry. is a question if somebody needs to redo their form. So we would prefer that families only do the form one time. If you need to change or update a response, I suggest emailing the dean if it's an upper school or a lower school student with that change. También aquellas familias que quieren cambiar o actualizar sus formularios, también lo pueden hacer, nos pueden mandar un correo y nosotros le vamos a responder, el director le va a responder, ya sea el director de las escuelas altas o las de abajo. And I have just one other update before I pass it to our counseling team. Y sí, tengo algo más de información antes de que nosotros pasemos al equipo de consejería. We are now in marking period 2 and report card grades are being processed. Ahorita estamos en el periodo 2. Any parent who has an active Parent View account will access their report card on Parent View and will not receive a report card in the mail. Cualquier padre que pueda tener acceso al Parent View puede ver esas tarjetas de calificación allí y no van a recibir una tarjeta de calificación en el correo. Ms. Hayden, when do we expect those to be up on Parent View? I'm forgetting. I'll look right this moment. It takes a little bit of time before they are available. The 14th, so Monday. All right, so those will be available next week. Y sí, esos van a estar disponibles el 14 de noviembre, la semana próxima. All right, so if there are no additional questions on re-enrollment, I'd like to pass it over to our counseling team. Bueno, entonces si no hay preguntas sobre el I do see a registro. hand. Ms. Requeno? Yeah. Sí, tengo una pregunta. Cristi ya está en el programa de virtual. Yo necesito volver a llenar la fórmula o espero solo que sea está actualizada, conectada ya para el nuevo año. Okay, so Christy is in the MVA. So she's in that program. And so what about the forms? Do I fill out one form now or should I wait?
If she is able to complete that form for each child, she can do that now. Si usted puede completar un formulario para cada niño que usted tiene, hágalo mejor ahora. Oh, you're on mute, Ms. Requeno. Sí, ¿Cómo dijo? sí, porque yo tengo mi sobrinita, mi sobrino y mi niña online. Y estoy feliz porque ellos han aprendido mucho y todo está bien con ellos. Siempre hay un mayor cuidando por cualquier cosa que ellos necesitan ayuda. Yo necesito entonces llenar la fórmula hoy y ya van a quedar para el 2023 inscritos. Okay, yes, because I have my niece, my nephew, and my child, and they're very happy to be in this program online, and they have learned a lot. So I need to fill out then the form tonight, and then they will be registered for next year, right? Yes, that will give us the information we need to register them for next year. Sí, si lo llena ahora, nos va a dar toda la información y la vamos a registrar para el próximo año. Muchísimas gracias. Gracias. You're Thank you. welcome. Mr. Lopez? Hola, buenas Hola. tardes. Mi nombre es Paul López. Y quería preguntar cómo puedo accesar al Parent View. My name is Mr. Lopez, and I just want to ask about how to access to Parent View. That's a great question. All right, so who would like to take that and give the best answer? Because I don't know that I'm the best person. So, what year is your child in? What grade? Okay. ¿En qué año está su estudiante? Ok, tengo dos. Mi niña está en 4º grado y mi niño está en el 8º. I have two. My girl is in 4th grade and my boy is in 8th grade. I think that your parent view can be reactivated if you contact the counselor. So there is a way for the counselor to go into the program and give you a reactivation code where it will generate a letter sent to you with that activation code. Ok, entonces, bueno, ¿no? La mejor manera de que se vuelva a reactivar su aplicación de Parent View es yendo al consejero de la escuela. Entonces, el consejero de la escuela puede tener el acceso a poder reactivar su cuenta y también reactivar un nuevo código. Ese código se le va a dar a usted en una carta. Ms. Sherman, thank you for dropping that link in the chat. That's very helpful. When you follow that link, it will bring you to this screen where you would say you're either a parent or a student. I cannot do this because I'm not a parent and it will not work for me, but that will then prompt you to log in with your username and password. And Ms. Hayden, I'm thinking we can connect with Mr. Lopez in a breakout room and get him his information before he logs off tonight. Yes, I would just need, I think, an interpreter. Yeah. Entonces, más que nada, en el chat le han puesto un enlace para tener acceso a ese Parent View con su correo electrónico y con su código secreto, pero la señora Hayden estaría contenta de ayudarlo después que terminemos esta reunión, si usted así lo quiere. Sí, estaría bien y bueno, le agradecería bastante por eso. Yes, please. It would be greatly appreciated. I'm gonna get this ready. All right. Any other questions? Oh, Miss Levy, I didn't see your hand there, Miss Levy. That's okay. Was just wondering if there was a way for you to send out like confirmations that that you got our answer and what our answer was recorded as. Sometimes when you do those online things, like it sends you like, oh, thanks for doing this, but it doesn't actually like give you all of your answers or such. Does that make sense? It should have sent you an email back with all of your answers. Did you not get that? It has most of the answers, I think.
I said, I was just wondering if we were going to get like a confirmation, like, yes, you're actually enrolled. The Does that make sense? confirmation, well, that will be a later process, but when you submit the form, you get an email Yeah. back on Google with what you answered. Yeah, it does. You're right. It does actually have them. I was looking in the wrong spot for the question I was looking for, but yeah, I was just wondering when can we expect to kind of, because some families, we send out we fill out these forms all the time, and sometimes we get confirmation, sometimes we don't. Our process won't be able to really happen more till after winter break is over, just because of the data rollover, but we have that information on file. Okay, thank you. Sure. Simret? Okay, good afternoon. I just have a question about the parent view account because I have 2 children and the other one is in virtual, the other one is in person. So I have different accounts. How do I do in one account together? Because it's hard to me to sign into the other, to go to the other side. So I want them to be in one. That's something we can also help with. We'll connect with you in a few moments in a breakout room and Okay. gather some information, and we'll have the tech office assist with merging your accounts under one login. Okay, thank you. Any other parent questions at the moment? ¿Alguna otra pregunta de padres en este momento? All right, Ms. Thomas, I'm going to turn Sí, it over. tengo una pregunta. Oh, yes, Mr. I have Lopez. a question. Sí, tengo una pregunta. Lo que pasa es que entré un poco tarde al chat. Entonces, la otra pregunta que tengo es que tengo que llenar los formularios para mis hijos que sigan en línea, o solito se va a actualizar que ellos van a seguir en línea. Okay, so yes, I came to this meeting a little late. So the question is, do I have to fill out the form so that my kids will be re-enrolled in the program, or is it going to be automatically? You do need to do the form for them to be re-enrolled. Usted necesita llenar el formulario para que lo pueda volver a registrar. Ok. Bueno, no estoy exactamente seguro si yo creo que me mandaron un correo con ese link o necesito entrar en alguna página para poder accesar a ese formulario. Okay, I'm not sure. I don't know whether you send me the link to fill out the form, or do I have to go to a certain website? Are you able to see the chat, sir? Usted puede ver ahorita el chat. Sí. Ahí All right, acaban de mandar algo. right at the Oh, okay. bottom, it says notice of intent form. Click on that link. Ahí dice, donde dice la nota de intención, en inglés notice of intent, ahí puede abrir ese enlace. Oh, ok. Ok, muchas gracias. You're Okay, welcome. thank you. Señora Oqueno? Una pregunta, porque mi niña acaba de cumplir 4 años, ahorita en octubre 13. Necesito también para el otro año ponerla a pre-kinder o gestar para el siguiente año para que ella esté en línea. Okay, so my girl, she's 4 years old. She on October 13. So do I need to fill out some kind of form so that she can go to pre-K or Head Start next year online? That's a great question. Unfortunately, there is no online pre-K or Head Start, and there actually will not likely be online kindergarten next year either. So she would need to attend those in person, and the virtual instruction will begin at grade 1. Desafortunadamente no hay ninguna educación virtual, digamos, en lo que es pre-kindergarten o el programa de Head Start. Así es que ella va a tener que venir en persona. La educación virtual empieza cuando ella ya esté en primer grado. Está bien, muchísimas gracias. Okay, thank you. You're welcome.
Sam Osta. Hi, yes, sorry about that. Just was checking in. I forgot my password, but I think I figured out how to, basically I forgot my password and it sent me a link, which I'm putting in together to create a new password for the parent view. Oh, for parent view. Very good. So I think it's fixed now. Thank you. Oh, good. You're welcome. I'm glad that's working out. Do reach out if you need help. Appreciate it. All right. We can always circle back after the counselor presentation and take any additional questions from our community, but I will turn it over to Ms. Thomas at this time. Sí, ahora va a ser el turno de la señora Thomas para que ella pueda hablar y cualquier otra pregunta lo podemos hacer al final de la presentación. Thank you, Ms. Heifetz. I am going to share my screen here. Okay. And we'll get started with sharing some information about college. Ok, vamos a compartir la pantalla aquí y vamos a empezar dándoles información sobre la universidad o los colegios. Ms. Palchak. Okay, so my name is Rena Palchik. I'm one of the high school counselors. And what we're going to show you is just a part of what we actually presented to our seniors at the beginning of this year. So we were asked to give, to guide you through this college and career decision. So we called it the roadmap, what students need to do, just to give you some basic information. And one of the things we just want, we emphasized is that students need to maintain their strong grades throughout, especially in high school, because everything that they take is recorded on a transcript. It's a permanent document. I'm going to wait. Sí, también acá están presentando en la pantalla. Está hablando una de las consejeras de la escuela secundaria, la señora Palnich. Aquí, por ejemplo, solamente es una parte de la presentación que se hace a los estudiantes del último año al comienzo del año escolar. Siempre, nosotros siempre nos piden, digamos, que los guiemos a través de los colegios comunitarios o las universidades y las carreras. Entonces, a esto lo llamamos un mapa. Es un mapa de camino donde presentamos información sobre las universidades y todo eso. Uno de los requisitos es que, claro, los estudiantes tienen que tener calificaciones bastante fuertes. So we also encourage our students to get involved in teams, clubs, and activities. And, we let our students know that any virtual academy student can participate in the homeschool clubs, activities, and teams. Sí, también nosotros siempre animamos a los estudiantes que se involucren, digamos, en los equipos, en los clubs y en actividades. Los estudiantes que están en la academia virtual también pueden unirse a los deportes de la escuela secundaria. Yeah, and another thing in preparation for this college search and application process is to use Naviance. It's a great tool that the county has, and I'll talk about that in more detail in just a bit. También otras cosas que hacemos nosotros para la preparación de la búsqueda y también la preparación del proceso es también usar una herramienta que se llama Naviance. Es una herramienta que el condado da y esto lo vamos a explicar más adelante. And then, so in high school particularly, and I know some middle school students are taking high school courses, it is important to maintain those grades, get involved,
and do those interest inventories. But in the senior years, when the college application process begins, and that's when we talk to students about college visits and recommendations. That happens during the first, in September, October of the senior year. También hay los estudiantes de la escuela secundaria y también los de la escuela antes de la secundaria que están llevando cursos de escuela secundaria, tienen que mantener sus calificaciones, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es darle información en el último año que le llaman el año senior, y hablamos sobre las visitas a los colegios comunitarios, universidades, y también damos recomendaciones. Esto lo hacemos en los meses de septiembre y octubre. Can we go to the next slide, please? Okay, so I was talking about Naviance, and all students at MCPS are given a Naviance account. And there's some real, this is just a bit of what Naviance has to offer, but it does have a lot of interest inventories, and we encourage students to take these inventories so they can identify their strengths. It helps them understand their interests a little bit better. It helps them sort of connect their interests and their strengths to college programs and eventually to careers. And in this program, there's also a way to do a college search. So it's a huge inventory. Students are asked to answer questions about the size of a college they want, the environment they want, whether they want a rural or a city college, but just many, many questions that eventually narrow down their choice of college. Bueno, acá también esta herramienta que se llama Naviance, ¿no? Es una cuenta que todos pueden tener. Aquí nomás solamente mostramos un poco de lo que esta aplicación de Naviance puede ofrecerle, ¿no? Entonces, hay bastante inventario, como le dice, y es bueno explorarlo porque así el estudiante puede saber o descubrir sus fortalezas, sus intereses, en qué programas de universidad quiere estar, y todo eso se puede relacionar uno con el otro para empezar así una búsqueda de universidad. También en otros casos los estudiantes se le preguntan acerca del tamaño de la universidad, dónde quieren ir, qué tipo de ambiente quieren, si quieren una universidad que sea rural o cerca a la ciudad. Entonces, este Naviance tiene muchas, como le dicen, inventario donde ellos pueden explorar. And finally, there is a scholarship database, so that students might be interested in looking at. Y también finalmente tienen una información sobre becas donde los estudiantes pueden explorar y si es que están interesados. I do want to add that Montgomery County Public Schools also has a scholarship database. It's really helpful. Sí, también quiero añadir de que los colegios públicos del condado de Montgomery también tienen una base de datos donde pueden averiguar sobre becas. So students, we encourage students in their junior year to, again, start looking at these interest inventories and begin doing a college search, get an idea of what it is they are interested in, what colleges have programs that are strong in areas that they are interested in pursuing. But then at the beginning of the senior year is where we get into sort of the nuts and bolts of the application process. Sí, también nosotros siempre animamos a los estudiantes que están en su año junior que empiecen con esta búsqueda, ¿no? Buscando sus intereses, qué es lo que a ellos les interesa, buscar la universidad, para que así más o menos tengan una idea de dónde quieren ir y qué clase de programas les interesa. Ya en el año senior, digamos en el último año, ya empezamos entonces con las aplicaciones.
So we asked them to visit, we used to ask them to do visits, in-person visits, but now a lot of students are visiting colleges through their websites and more as a result of the pandemic. And so if they go to the websites, they can see what the college admissions requirements, if they, which is important because there are students need to know that they are actually have what colleges are looking for. So that we encourage them to visit the websites. También nosotros, bueno, ¿no? Se pedía que visitaran, que hagan 2 visitas. Antes se hacía en persona, pero lo pueden hacer en persona, pero también a través de la página web. Esto fue como resultado de la pandemia, ¿no? En la página web de las universidades pueden ver todos los requisitos para la admisión a la universidad, lo cual es importante que los estudiantes sepan para ver qué universidad quieren ir y qué les ofrece. They also need to be familiar with the common application, which most schools use. There's also the coalition application, and occasionally a school uses its own. So for example, most of the schools that I'm aware of use the Common App, but for a while, and I think maybe still, University of Maryland uses the Coalition app. And Georgetown, for example, has its own application. So they have to know what kind of application the school uses. También otra cosa que también dice acá es de que los estudiantes se tienen que familiarizar con las aplicaciones que tiene cada universidad. Hay aplicaciones que son las regulares, digamos. También hay aplicaciones que se llaman aplicaciones de coalición. Por ejemplo, esas aplicaciones las tiene la Universidad de Maryland y otra, por ejemplo, la Georgetown tiene sus propias aplicaciones. At least that was true a couple of years ago before the pandemic, and I'm making the assumption that that's still the case. But more and more schools are using the Common App, which makes it a lot easier for the student because they only have to fill out one application, and that's disseminated to the schools to which that student is applying. Sí, pero bueno, ¿no? Eso pasaba antes de la pandemia, no estoy segura si sigue siendo así, pero la mayoría de las universidades tienen esa aplicación común, donde ellos tienen que llenar solamente una aplicación. So actually, we tell our juniors, I want to go back a little bit. We tell our juniors that in August, the Common App opens up, and they actually give the essay questions. And so it's a good idea to see what kind of questions are being asked and to think about those questions as they apply to the student's own life. So for example, a question that I've seen frequently is, what setbacks have you had and how did you respond to that setback? That's, a possible question. Other questions may refer to somebody that the student admires. And so if they see these in advance, they can really think about them and sort of in their own mind prepare a response. Ok, también lo que nosotros le decimos a los estudiantes del año junior es que en agosto comiencen a llenar aplicaciones las comunes, ¿verdad? Ya que esas se abren en el mes de agosto. Hay unas preguntas que hacen, digamos, en las universidades para que los estudiantes lo escriban, ¿no? Y así los estudiantes se pueden dar una idea de lo que tienen que responder. Por ejemplo, alguna de las preguntas tiene que ver con la vida de ellos, de los estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? ¿Qué dificultades ha tenido en la vida y cómo las ha resuelto?
Entonces, más que nada, sí, ellos aprenden a cómo responder a las preguntas que estas universidades tienen. También tienen preguntas como ¿a quién admiras? Entonces, todo esto se hace en adelantado, digamos, para que ellos puedan tener una idea de qué escribir en su narración. And finally, it's good to know the fees and also whether the student qualifies for a waiver. Y So, también, claro, y lo último es también saber sobre las pensiones, cuánto cuestan las universidades. the other thing is that, you know, many of these schools, since the pandemic, have become test optional, but, you know, still many of them still require either the ACT or the SAT. And so one of the things that MCPS does is that it offers for free the SAT, and I believe that's given sometime in March to our juniors. So something, if you have a junior, something to really pay attention to. Sí, también algunas de las universidades han puesto como opcional las pruebas, ¿no? Pero algunas, las pruebas de SAT y también de ACT. Lo que ahora hace los colegios del condado de Montgomery, las escuelas del condado de Montgomery, es de que les ofrece estos dos pruebas gratis y son en marzo. Así que si ustedes tienen un hijo en el año junior, sería bueno estar mirando esto. And there are also subject tests, which are much more specific to different areas. So you have the English subject test and mathematics subject test. There's many of them. Not all colleges require them. Some do. Some require only one, some two, a few, maybe even three. So it's good to know if the college requires those subject tests. También sería bueno que se sepa que sobre las universidades y digamos que exámenes, que pruebas de cursos ellos requieren, ¿verdad? Pueden ser que ellos requieran un examen de inglés, de matemáticas. No todas las universidades requieren esto, o algunas universidades requieren solamente uno, otras dos, o otras también tres. So again, I mentioned before that so some colleges are now test optional, so that's a good thing to know as well. And then also, again, you may qualify for a fee waiver for the test. As I said before, Montgomery County offers the SAT test for free. Some students prefer the ACT, and again, you know, pursue the question as to whether you qualify for a fee waiver, whether a student qualifies. Sí, y como, bueno, ¿no? Como les estaba diciendo antes, algunas universidades son opcionales en lo que son estos exámenes. Y también, también el condado de Montgomery ofrece estos exámenes del SAT gratis. También pueden ustedes ver si califican, si es que se le pueden retirar, digamos, el costo de estos exámenes. And of course, this is the Federal Student Aid, FAFSA, which opens up October 1st, and we encourage all our students to fill out an application. The FAFSA is, when it's calculated, it shows how much a family can pay for college or needs to pay for college. So it's really important for everybody to fill that out. También acá hay una aplicación que es de ayuda federal para el estudiante llamada FAFSA, y eso se abre el 1 de octubre. Más que nada, esto lo que hace cuando ustedes lo llenan esta aplicación, se calcula cuánto la familia puede pagar por la universidad, y si nosotros animamos a todos los estudiantes que llenen una aplicación. And as I mentioned before, Naviance does have a good scholarship database, so good idea to see if qualify for any of those.
Sí, también Naviance tiene bastante información, un banco de información sobre becas. I think the next slide is Mr. Heflin. I think you're next, right? Yep, thank you. Mhm. So as Ms. Palchik has illustrated, there's a lot that goes into the college application process, you know, from all different angles. But I'm just going to summarize in this slide the responsibility of the student. So this is a list of tasks that students will need to complete. And of course, the counselors will be there at all times to help them through these processes. So the first step would be to create a Common App account. Bueno, ¿no? Entonces el señor Heflin también está diciendo de que sí, sabemos de que hay muchas cosas que van en una aplicación o en el proceso de la aplicación, pero solamente les voy a dar acá un resumen de la responsabilidad del estudiante para completar una aplicación. Claro, el consejero va a estar disponible para lo en el proceso. Lo primero que hay que hacer es de que abrir una cuenta, una aplicación, digamos, en Naviance. Right, and you're going to match your Common App account to your MCPS student's Naviance account. And then there are a couple of forms that the student will send to their in-person schools registrar department, and that is a release of information and a transcript request form. And this gives the school the authority to send transcripts out to various schools. Sí, también, o sea, lo que tienen que hacer también es que creo que tienen que entrelazar su cuenta de la escuela con la de Naviance. También necesitan, tienen que llenar un par de formularios y entregárselos al registrador de la escuela, una de ellas, las transcripciones, y también, y eso más que nada se lo van a entregar al registrador de la escuela, y este registrador va a mandar su información a los colegios. Okay. And students will also informally request teacher recommendation letters from at least 2 teachers. Preferably, students should do this toward the end of their junior year. And get a confirmation from the teachers that they will in fact write a teacher recommendation letter for them. También los estudiantes pueden también incluir dos cartas de referencias de profesores, más que nada al final de su año junior. Y también asegurarse y confirmar con los profesores que han mandado esas cartas de recomendación. Yeah, one special thing about the Virtual Academy is we don't have our own Naviance account. So we currently are having students formally request teacher recommendation letters through their Common App account and not a Naviance. So that is a special, unique situation that we find ourselves in. And so other than the teacher recommendation letters, there also will be a counselor recommendation letter that counselors will write for students. And we as counselors will send out prompts and questionnaires to our students in order for them to help us write the best counselor recommendation letter for them. También acá dice que la academia virtual, ellos no tienen esta aplicación que se llama Naviance, ¿no? Entonces, los estudiantes que están estudiando virtualmente, ellos tienen que pedir, digamos, una recomendación a través de su aplicación común, de esa cuenta que ellos tienen. Bueno, esta es una situación única la que tenemos. Otras cartas de recomendación también pueden ser hechas por los consejeros. Nosotros los consejeros mandamos preguntas, digamos, cuestionarios a los estudiantes para que así nosotros podamos escribir la mejor carta de recomendación. Yeah, if students decide to send an SAT or an SAT score to a college, it will be the student's responsibility to request that be sent from College Board to specific schools on their list. And with all of these different deadlines of
applications that a student may be applying to, it's important for them to just be aware and get things rolling in advance, giving teachers the opportunity, enough time to write a letter, and enough time for the documents to be sent in order for the student's application to be fully submitted before the deadline. Sí, entonces, bueno, ¿no? Los estudiantes, entonces, ellos tienen la responsabilidad, digamos, de enviar los puntajes que ellos han sacado en esos exámenes de SAT o ACT. Es la responsabilidad de los estudiantes pedir al consejo de la universidad, mandarlo a escuelas específicas, ¿no? Ahora, otra responsabilidad que el estudiante tiene es fijarse en todas las fechas donde ellos tienen que presentar toda esa documentación. Así es que tienen que estar, tienen que saber, digamos, siempre en adelantado y tener suficiente tiempo para escribir las cartas, darle a los consejeros también suficiente tiempo para que puedan llenar esas cartas de recomendaciones y también para poder llenar todos los documentos que ellos necesitan hacer antes de que la fecha se termine. Go next slide. Two-year colleges. So enrolling in a two-year college is a really great option for students continuing their education. Montgomery College is a top-notch two-year community college that can provide our students with a wide range of benefits that will really help them. There are several benefits to a community college, such as lower and more affordable tuition as compared to the traditional four-year universities. También acá están presentando los colegios comunitarios que tienen un programa de 2 años, ¿no? Esa es otra opción donde los estudiantes pueden continuar con su educación. El Montgomery College es uno y es un colegio que está bien considerado muy alto. Y también los beneficios, pues son que es bastante, las pensiones son más, que lo pueden pagar, digamos. Yeah. One of the staples of community colleges is they usually offer day and night classes. So if your student had a job or some other type of demand, they have the ability at a community college to sort of plan their classes around their schedule. Two-year colleges usually offer smaller size classes as well, and that may be the perfect educational atmosphere that works best for your student. También, también lo que ofrece el colegio de Montgomery es de que ellos ofrecen clases día y noche. Y también pues tienen la habilidad de, digamos, planear las clases de acuerdo a los horarios de los estudiantes, ¿verdad? También otro beneficio es de que las clases son más pequeñas, lo cual puede ser un ambiente perfecto para ellos. Yeah. Montgomery College also offers a wide range of, apprenticeships, certificate programs, other types of professional tracks that may not be offered at the traditional four-year institutions. Also, students can transfer after they complete 2 years at Montgomery College or complete credits at Montgomery College. Those credits can transfer onto four-year colleges if they want to pursue a bachelor's degree. So that's a great way for students to acquire education, while simultaneously saving up and planning for their career afterwards. So feel free to have your student visit the Montgomery College website to learn more information about, the programs and all the things they have to offer. También lo que dicen acá es de que el colegio del Montgomery College tiene bastante, digamos, opciones con otros programas, otras clases, los cuales una institución de 4 años no la tiene. Otra cosa que también después de que hayan terminado los 2 años en el Montgomery College, ellos se pueden transferir, sus créditos a una universidad de 4 años. Así es de que donde ellos pueden recibir un bachelor's degree que le dicen, ¿no?
Maybe your student is interested in attending a trade school. We know that trade schools cost a lot less than the traditional four-year schools, and they help build, specific technical skills that give you expertise in a specific job or industry. Some of the trade schools that come to mind as I'm thinking cosmetology school, culinary schools, auto tech, mechanic schools, and computer tech training. Sí, también están hablando de las escuelas de comercio, digamos, ¿no? Que también son ofrecidas en la educación y que cuestan menos, ¿no? Y que le cuestan menos, pero les brinda una experiencia, digamos, en trabajos específicos, como por ejemplo cosmetología, artes culinarias, mecánica de automóviles o también de computadoras. Yeah. Because trade schools are more job specific focused, usually the time to commit to complete the programs is usually much shorter than 4 years, maybe sometimes 6 months even. And so that could be very, very beneficial to a student who wants to gain valuable skills and then quickly enter into the workforce. También como estas escuelas de comercio son bastante específicas y se enfocan, digamos, más en el trabajo, entonces estas duran menos de 4 años y pueden ser de mucho beneficio y también ellos ganan bastante valor. And there are several trade schools in Maryland, and you could search those through Google. You can do a search for Maryland trade schools. There's also a new site that recently launched for high school students, and the website is called applytotradeschool.com, so they can check that out. Also, maybe your student is considering joining the military. The military includes the Army, Marines, Navy, National Guard, Air Force. And so with the cost of traditional college rising, many high school students consider the military as after high school, and that's a good way to give them a shot at a career and affording a post-secondary education. Sí, también en Maryland hay varias escuelas de comercio, ¿no? Entonces ustedes pueden, hay llama applytotradeschool.com. Ustedes pueden buscar y hacer una búsqueda de esas escuelas. También otra opción es de que los estudiantes se puedan unir al servicio militar, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a los Marines. También, esto también es otra opción porque con los costos tan altos de las universidades, entonces esto es una manera que también ellos pueden seguir una carrera después de la escuela. Yeah. And being a part of the military service can really help an individual build their skills, their independence, and find a purpose, and help them achieve many types of different goals that can really help their career prospects and benefits. There are also members of the service military that are eligible for tuition assistance while they're on active duty, as well as when they're in the reserves. You can also gain college credits through many of the different services that they have to offer through different military branches. They offer training programs that can really enhance, again, the career prospects or the opportunities for a student. If your student is interested in joining the military, they can reach out and meet with a local recruiter. There's also a arms services aptitude tests that they would take to determine their eligibility to join. Feel free to have your student check in with your career and college coordinator at your in-person school, because they can provide them with a lot of information and resources if they want to, if they're interested in joining the military. Bueno, más que nada, si es que su hijo está interesado en unirse al servicio militar, ellos siempre pueden hablar con su coordinadora de carreras y también lo que está diciendo es de que ser parte del servicio militar, digamos, también ayuda a sus hijos a construir habilidades, digamos, de independencia y también encontrar un propósito en su vida, ¿no? También pueden ellos encontrar ayuda para su carrera y
lo que van a trabajar más adelante. Así es que también ellos pueden dar asistencia a los que se unen al servicio militar, mientras que no están, digamos, en su tarea activa, le pueden ayudar con las pensiones de las universidades y también le pueden dar créditos de la universidad. Hay programas de entrenamiento, entonces si es que ellos están interesados, siempre pueden contactar al recluta local, y yo sé que a veces toman pruebas de aptitud. Yeah, and so ultimately, there's so many dynamics that are involved with the college application process for our students and their parents, and even us as supporting staff members for them. So just remember, we are available as counselors to help and work with the students and work through these different processes. So feel free to have your student contact your counselor if you have any questions about this. Sí, entonces si es que también tienen algunas preguntas sobre esto, por favor siéntanse libres de contactar a cualquiera de los consejeros, y también los estudiantes pueden hacer esto, porque sí sabemos de que todas estas aplicaciones involucran mucha dinámica, ¿no? Muchas cosas que hacer. Thank you, Mr. Heflin. I see we do have a question. Ms. Levy? I just wanted to, not necessarily a question, I just wanted to point out for anyone who has a special ed student or a student with an IEP or 504 plan, that many of these opportunities also apply to art students. Sometimes we kind of discount our students as to not going to college or not going on to trade school or such, but many of these programs actually have fully qualified certificate or such programs for students with any kind of 504 IEP type of programs. Thank you. And that's something to definitely look into. If your student does have supports of any kind, many of those supports can be carried over into college and help immensely for continued academic success. Muchos de estos programas tienen también los estudiantes que tienen un plan 504 o estudiantes que tienen IEPs pueden también tener acceso a todos estos programas. So we here at the counseling office, we're here to answer any questions and help guide students and families through this process. So we're very glad to be able to share this information with you tonight. But once again, if there are any concerns, you may please reach out. Okay, sí, entonces nosotros somos todos los consejeros que estamos aquí para poder guiar a las familias, a los estudiantes, en compartir información con ustedes. Así es que por favor, si nos pueden contactar. And I will turn it back over to, I guess, is it Ms. Sherman? Thank you. I'm here. Thank you so much for the presentation. That was really helpful. I know a bunch of us middle school and families the college experience is so different nowadays that it's really helpful to have the overview about what to start thinking about in terms of our kids. I am going to just very quickly go over the slides. All of our slides are located on the MVAPTC.org website. Just in the interest of time, I know a lot of people have a lot of other things going on. And so I just want to highlight, there was one question. Oh, let's go back to, can you speak on, why don't we have Ms. Heispeds answer this question very quickly? Can we speak to the longevity of the MBA Sure thing. program? Yep. This is a really good question. Sure thing. It's a valid question. So just for everyone who might not be able to see the chat right now, the question says, can you speak on the longevity of the MBA program? How long is the county prepared to finance this program? Is it structured to continue on a year-by-year basis, depending on enrollees, or has MCPS agreed to fund this alternative program permanently? We can't help but feel that the decision to commit to another year feels hasty. Is there a chance that the MBA program will be closed in the coming years for any reason?
Está preguntando sobre, bueno, hay unas preguntas que han puesto en el chat sobre la longevidad del programa de MVA, ¿no? Que es este programa virtual, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a financiar este programa el condado? ¿Acaso va a depender de cuántas personas registradas estén aquí? También preguntas sobre que, digo, va a ser este programa alterno, permanente, preguntas como esas, ¿no? So some of this question I can answer based on definite information, and other parts of it are a little bit more speculation. MCPS budgets are developed yearly. Sí, también algunas de estas preguntas las puedo responder, como también te puedo hacer una especulación, ¿verdad? Entonces, depende del, digamos, del presupuesto de los colegios de Montgomery, los cuales se desarrollan cada año. When the virtual academy was begun, the virtual academy was not funded by the operating budget in MCPS. Cuando la academia virtual empezó, no estuvo, digamos, no le daban los fondos, digamos, de los colegios del condado de Montgomery. It was fully funded last year by ESSER grant funds. Los fondos fueron recibidos el año pasado por ESSER, fondos ESSER. ESSER, E-S-S-E-R. ESSER es Yeah. E-S-T-R. E-S-S-A-R. So this year, the virtual academy is partially funded by the operating budget. Este año, entonces, la academia virtual está parcialmente con los fondos del condado. I believe this is a sign of commitment from Montgomery County to make the virtual academy a more permanent fixture in MCPS. Más que nada, esto es una señal de que esto es un compromiso del condado de Montgomery para que la academia virtual siga funcionando. If MCPS did not want to continue to support the virtual academy, they would not have written it into the operating budget. Si es que los colegios del condado de Montgomery no hubieran querido que esta academia virtual siga funcionando, entonces no lo hubieran puesto dentro de su presupuesto. And they could have told families, sorry, the grant funds are gone, and so they would have closed it. Y ellos le hubieran dicho a las familias, entonces lo siento, los fondos ya no existen y vamos a cerrarlo. Because instead it is becoming a more permanent item in the budget, I believe that it will continue to be there for many years. Como ahora está, digamos, está siendo parte permanente del presupuesto, yo creo que va a estar abierto por muchos años. However, the results of student learning in the virtual academy is something that MCPS pays close attention to. Sin embargo, los resultados de los estudiantes que están aprendiendo virtualmente es algo que el condado lo mira de muy cerca. And so it is important that the school system sees that our students are thriving and succeeding academically in our program. Entonces, es importante que las escuelas miren que nuestros estudiantes están teniendo éxito en este programa. So it is for that reason that I think we will see some parts of the virtual academy evolve over time to ensure that it is serving students in effective ways. Sí, también por eso es de que nosotros vamos a ver de que algunas de las partes de la academia virtual va a seguir
desarrollándose y que va a ayudar a los estudiantes de muchas maneras. That's the best answer I can provide. I hope that is satisfactory for now. Esa es la mejor respuesta que yo puedo dar ahorita. Espero que sea de satisfacción. Miss Levy, I see your hand is up. Is that still a current hand for a question or an old hand? Sorry, I forgot to put that down. No worries. All right. Are there any other questions? ¿Hay otras preguntas? It looks like we had one hand up. Isaac, would you like to speak, please? Yes, thank you. I heard you say the MBA students can participate in some activities on the in-person school. So what kind of activities that MBA student can participate, and how can we enroll the students on in-person school activities? So some of that is dependent upon what your child's school offers. So if it's a middle school or a high school, they probably have a lot more choices than elementary school. There are after-school clubs and sports that our students are permitted to engage in at their school of enrollment. So that means that to figure it out, we must go to school and, talk with the principal, something like that. What kind of activities they providing for the MBA students? So nothing is unique to the virtual academy at a home school. It would be whatever offerings are available. So I would recommend starting with the school's website to see what clubs they might have available. And of course, all schools have the major sports. So if your child is interested in basketball, softball, baseball, all of those sports would be options available as well. Thank you. Absolutely. Any other questions? The other thing I would just mention, Mr. Pertica, is that you should still be on the mailing list for announcements and information from your school of enrollment. So you want to monitor your email from the school, because that might be how they are sharing information with the whole community about upcoming club signups or sports signups. I understand. Thank you. Sure. If there are no further questions, I'm going to turn off the recording. Give it one moment. I want to thank everyone who was able to stay on with us this evening. Counselors, great presentation for our secondary students and even for our parents of younger ones who are going to be there one day. Thank you so much, Ms. Rojas, for all of your translation support this evening as well. You're welcome. All right, hitting stop recording.